Dear friends, good night. Tonight we are reading the final chapter of Ecclesiastes, and my mother is with me. So that's an honor. She's going to read Ecclesiastes 12 in Farsi, and then we're going to listen in English and in Spanish afterwards, and my mother is going to close with a prayer in Farsi. بفرمایید عزیزم. پس آفریننده خود را در روزهای جوانیت به یاد آور، قبل از آن که روزهای بلا برسد و سالها برسد که بگویی مرا از اینها خوشی نیست. قبل از آن که آفتاب و نور و ماه و ستارگان تاریک شود و ابرها بعد از باران برگردد، در روزی که محافظان خانه بلرزند و صاحبان قوت خویشتن را خم نمایند و دستاز کنندگان چون که کمند باز ایستند و آنانی که از پنجره ها می نگرند تاریک شوند و درها در کوچه بسته شود و آواز آسیا پست گردد و صدای گنجشک برخیزد و جمیع مغنیات ذلیل شوند و از هر بلندی بترسند و خوفها در راه باشد و درخت بادام شکوفا آورد و ملخی بار سنگین باشد و اشتها بریده شود. چون که انسان به خانه جاودانی خود می رود و نوحه‌گران در کوچه گردش می کنند، قبل از آن که مفتول نقره گسیخته شود و کاسه طلا شکسته گردد و سبو نزد چشمه خرد شود و چرخ بر چاه منکسر گردد و خاک به زمین برگردد به طوری که بود و روح نزد خدا که آن را بخشیده بود رجوع نماید، باطل اباطیل جامعه میگوید همه چیز بطالت است و دیگر چون که جامعه حکیم بود باز هم معرفت را به قوم تعلیم میداد و تفکر نموده غور رسی میکرد و مثلهای بسیار تألیف نمود. جامعه تفحص نمود تا سخنان مقبول را پیدا کند و کلمات راستی را که به استقامت مکتوب باشد. سخنان حکیمان مثل سگهای گاوانی است، سگهای گاورانی است که و کلمات ارباب جماعت مانند میخهای محکم شده می باشد که از یک شبان داده شود. و علاوه بر اینها ای پسر من پند بگیر، ساختن کتاب‌های بسیار انتها ندارد و مطالعه زیاد تعب بدن است. پس ختم تمام امر را بشنویم، از خدا بترس و اوامر او را نگاه دار، چون که تمامی تکلیف انسان این است. زیرا خدا هر عمل را با هر کار مخفی خواه نیکو و خواه بد باشد به محاکمه خواهد آورد. مرسی عزیزم. Friends, Ecclesiastes 12
the final chapter of Ecclesiastes, and in my humble opinion, the most beautiful. Remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come and the years approach, when you will say, I find no pleasure in them. Before the sun and the light and the moon and the stars grow dark and the clouds return after the rain, when the keepers of the house tremble and the strong men stoop, when the grinders cease because they are few, and those looking through the windows grow dim, when the doors to the street are closed and the sound of grinding fades, when people rise up at the sound of birds, but all their songs grow faint, when people are afraid of heights and of dangers in the streets, when the almond tree blossoms and the grasshopper drags itself along and desire no longer is stirred, then people go to their eternal home and mourners go about the streets. Remember him before the silver cord is severed and the golden bowl is broken, before the pitcher is shattered at the spring and the wheel broken at the well, and the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. Meaningless, meaningless, says the teacher. Everything is meaningless. Not only was the teacher wise, but also he imparted knowledge to the people. He pondered and searched out and set in order many proverbs. The teacher searched to find just the right words, and what he wrote was upright and true. The words of the wise are like goods. Their collected sayings like firmly embedded nails given by one shepherd. Be warned, my son, of anything in addition to them. Of making many books there is no end, and much study wearies the body. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep his commandments, for this is the duty of every human being. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Very poetic. No need to explain anything. The words of the prophet Solomon speak for themselves. Mis queridos amigos, vamos a escuchar el Eclesiastes 12, el capítulo más bonito del libro del Eclesiastes. Aquí vamos. Capítulo 12. Y acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años, de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol, y la luz y la luna y las estrellas, y las nubes se tornen tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por la bajeza de la voz de la muela, y levantaráse a la voz del ave, y todas las hijas de canción serán humilladas, cuando también temerán de lo alto, y los tropezones en el camino, y florecerá el almendro, y se agravará la langosta, y perderáse el apetito, porque el hombre va a la casa de su siglo, y los endechadores andarán en derredor por la plaza. Antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo se torne a la tierra, como era, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador
hallar palabras agradables y escritura recta, palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé avisado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio, aflicción es de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Me da escalofríos así leer el libro del Eclesiastés. Es un libro divino, hermoso, ¿no? Son consejos reales para la vida, y a pesar de haber sido escrito hace tanto tiempo ya, todo esto sigue siendo vigente. Todo lo que dice el libro del Eclesiastés es cierto. No lo digo dogmáticamente, sino del punto de vista de alguien que ha leído ya algunos libros, ¿no? Y lo que dice es cierto. And well, dear friends, this is how we finish the book of Ecclesiastes. My mother is going to say my father's favorite prayer in Persian, which was by Abdul Baha. میتونی مناجات بابا رو بخونی ماما؟ الهی تو بینا و آگاهی که ملجعی و پناهی جز تو نیسته و نجویم و به غیر از سبیل محبتت راهی نپیموده و نپویم. در شبان تیره ناامیدی دیدم به صبح امید الطاف بی‌نهایتت روشن و باز، و در سحرگاهی این جان و دل پژمرده به یاد جمال و کمالت خرم و دمساز. هر قطره‌ای که به عواطف رحمانیتت موفق بحری است بیکران، و هر ذره‌ای که به پرتو انوار عنایتت مؤید آفتابی است درخشنده و تابان. پس ای پاک یزدان من، این بنده پرشور و شیدا را در پناه خود پناهی ده و بر دوستی خویش در عالم هستی ثابت و مستقیم بدار، و این مرغ بی پر و بال را در آشیان رحمانی خود و بر شاخسار روحانی خویش مسکن و مأوایی عطا فرما. توی دهنده و بخشنده و مهربان. عبدالبها عباس. Merci. And I'm going to say a prayer for my parents, for my beloved mother, who, thank God, is here with me, and my father who's in heaven. Thou seest, O Lord, our suppliant hands lifted up toward the heaven of thy favor and bounty. Excuse me. Grant that they may be filled with the treasures of thy munificence and bountiful favor. Forgive us and our fathers and our mothers, and fulfill whatsoever we have desired from the ocean of thy grace and divine generosity. Accept, O beloved of our hearts, all our works in thy path. Thou art verily the most powerful, the most exalted, the incomparable, the one, the forgiving, the gracious. And thank you so much for listening to us. We love you. Dear Baha'i friends, this especially goes for you. And I'm speaking from my own experience, because I've had some really bitter experiences that have educated me. But listen, avoid political online discourse. It's just dangerous. You know, you can say the most innocent, the most agreeable thing, but there will always be someone who will disagree, and some are willing to commit crimes against you, as it was my case.
So please take care of yourselves. It's not worth it to go online and talk about politicians and this and that, because it's just not worth it. So we love you so much. Please take care of yourselves. Good night.